Hey guys, umating na yung package natin sa Banggod. Yung order natin doon. So it takes 8 days ata bago dumating. So kadating lang niya nung nag-deliver yung Ninja Van. So buksan natin kung hindi ba to scam. So excited guys. Tagal-tagal ko rin siya hinintay. So ito na siya guys. So ayan, medyo damage yung ano nila. Safe naman siya. Parang bubble wrap na ewan. So guys, Alldocube. Yung model pala nito is Alldocube Iplay 40. So ito na guys, bubuksan na natin yung box. Bago pala natin kalimutan, meron siyang QR code dito, but Chinese yung ano, so, may parang maalong sa loob. Dito pala yung specs. iPlay 40 128GB yung room nya. Ito yung kulay black. Ayan siya guys. Maganda yung box niya, kulay itim, may parang texture design. So unang bubungal sa'yo is the tablet itself. Ito, isip-aside muna natin yan. Papel. So may dalawang compartment siya. Ito yung charger. So yung charger niya is 5 volts 2 amps. Huwag mo na talaga kung ilang watts to. May cable. So ito ay USB type C na, pin adapter. Tapos pin ejector, yung manual niya which is in Chinese. So ito yung specs niya guys. So CPU is T618 8GB of RAM, 128GB of ROM. So Bluetooth 5.0 rin siya. So may SdCard siya guys, up to 2TB. So ito yung display, ito yung pinaka gusto ko sa kanya kasi 2K display na siya. Then yung battery niya is 6000 mAh and Android 10 yung OS niya. So camera is 5MP and rear is 8MP. So supported yung SIM card and yung network niya is LTE. So nakalagay dito standard local, sa battery life niya is 7.5 hours. Tingnan natin yung actual device. Ito na siya, ito yung actual device. So ito na yung device, Alldocube. So maganda siya guys. Ito yung camera, flash, volume, buttons, tactile naman siya sa power, and ito yung type C niya, charging. And meron siyang 4 na speakers. And dito sa isang side is yung SIM card saka ano, memory card. So meron siyang pre-applied na ano, screen protector. So subukan natin i-on. Yun guys, i-on na siya. So ipipili siguro natin ito. Satisfying. Ito na siya guys. So ayun guys, nasit up ko na yung device. Ayan, maganda yung screen niya, naka 90% yung battery. Tapos meron siya wireless update, pero mamaya ko na i-update din. So
Maliwanag yung screen niya guys. As you can see, maliwanag at saka maganda. So yun muna yung unboxing, and I will make a new video para sa review. Thanks guys for watching.